Tole akkam jirtu miseensonni garee Marvel Wise 2B ani beekidha Marvel Wise 2B irraa harama kana isinii qabadee dhufe Geography Unit 4 Part 2 isaati. Part 1 waa'ee theoryawwan garaagaraa conservative and radical kan jedhu laallee jira. Isarratti waa'ee Thomas Malthus akkasumas immoo kan Neo Malthus kan jennu kan Simon akkasumas immoo kan Karl Marx namoota shananuu laalleerra akkasumas warra conservative ta'an yookaan immoo pessimistic ta'an akkasumas immoo warra optimistic ta'an population fi resource irratti population versus resource kan jedhu irratti laallee jira. Telegramidhaan barattaniirtu akkuma sida paartii lammaffaa irraa immoo YouTube irra isiniif kaasee jedhee kan ammoo unity isa arfaffaa paartii tuusaa YouTube irratti poostii gochaa jira. Warri keessaan barachuu barbaadan keessattuu barattoonni kutaa 9-11 hin xumuriin gara duubaatti kitaabota argamu boqonnaa isa gara dhumaatti argamu barachuudhaaf barbaadan karaa telegiraamtiin tajaajila kana kennaa waan jiruuf warri barachuudhaaf barbaadan lakkoofsa asirra isinii godhuun bilbiluun dandeechuu ammas galmeen keenya kan itti fufeedha. Egaa barumsa hundumaa cover gochuudha yoo barbaadan nu wajjin kutaa 9-11tti kan jiru nu faana cover gochuu dandeechuu jechuun barbaada. Gara barumsa keenya irratti yoo dabarru population policy sayedudha. Unity arfaffaa paartii tuunsaa population policy kan jedhudha jechuudha. Poolisiiwwan hawaasni yookaan immoo biyyi takka waa'ee uummataa irratti baaftu maal fakkaata kan jedhudha jechuudha. A population policy is a policy that is formulated and implemented by government in order to plan and control population growth, spatial distribution and structure based on economic, social, cultural and political and demographic condition of the country. Egaa population policy kan jedhamu kuni mootummaan implemented kan godhu yookaan mootummaan formulate godhee baasee implemented godhee hojiirra kan oolchudha. Mootummaatu population policy kana yommuu population kana baasu maal gochuudhaaf baasa population growth yookaan guddina uummataa control gochuudhaaf akkasumas immoo spatial distribution uummataa haala faffaca'insa uummataas control gochuudhaaf structure isaan jidduu jiru yookaan immoo dhiiraaf dubartoota jidduu structure jiru control gochuudhaaf maa irratti based ta'e haala economy biyyattii irratti socially condition biyyattii irratti cultural condition biyyattii irratti fi political condition biyyattii irratti akkasumas immoo demographically haala population condition uummata irratti kan biyyattiin qabdu irratti based ta'uudhaan policy kana implement godha jechuudha. Yoo population yookaan immoo policy kana implement godhu culture biyyaa irrattis based ta'a akkasumas immoo politics biyyaa irratti social biyyaa irratti demography biyyaa irratti based ta'etu policy biyya sana wajjin deema yookaan biyya sana keessatti yoo implement godhe biyya sana wajjin deema amantiin kana fudhata aadaan kana fudhata kan jedhu larga lafa kaa'in booddee maali godha apply godha jechuudha implement godha. It need to mean to address population related problem in country. Egaa inni kun immoo kan inni barbaachisee maalidhaa fi rakkoo biyya tokko keessatti yookaan neeshinii takka keessatti uummataan dhufuu danda'an address gochuudhaaf yookaan ifatti baasee beekuudha. Amma uummanni yoo baay'ate baay'inni uummataa rakkoo akkanaa qaba yookaan rakkoo akkanaa fiduu danda'a jedhee addatti baasee lafa kaa'u yoo barbaade mootummaan maal godhaa population policy kana baasaa jechuudha. The population policy of the country can be broadly categorized into two categories, anti-natalist and pro-natalist. Egaa population policy kun akka biyyootatti yookaan biyyoota garaagaraa keessatti poolisiin biyyootaan bahu kuni kaataagorii lamatti ba'a. Kaataagorii lamaan kun anti-natalist kan jedhamuu fi pro-natalist kan jedhamanidha. Anti-natalist fi pro-natalist kun inni tokko akka uummanni growth uummataa dabaluuf uummata akka wal horan yookaan immoo fertilizer akka ta'aniif maal godha heeyyama kenna. Inni kaan immoo lakkii heeyyamni kun kennamuu hin qabu uummanni akka wal hin horreef daangaan uummataa yookaan daangaan hamma nama dhalatu daanga'uu qaba jedhanii kan lafa kaa'anidha. Kanaafuu anti-natalist kan jennu kun uummanni hororuu hin qabu yookaan immoo family planning fayyadamuu qaba kan jedhu yoo ta'u pro-natalist warra positive ta'e uummanni aanuuf horu yookaan uummanni nuufaa baay'atu uummata barbaanna irra jedhanidha jechuudha. Both reflect the fact that will individual women and the female ultimate control fertility. The state can play profitable role in improving and providing access to reproductive health, family planning and other resources associated with the fertile behavior. Egaa kuniin lachuu dhugumatti jechuudha reflect kan isaan godhanii dubartiin takka yookaan maatii tokko keessatti namni hagamii ultimately dhalachuu akka qabu yookaan immoo namni hagamii aga barbaachisu provide gochuudhaaf biyya takka keessatti hagamtuu barbaachisa. Family planning hin barbaachisa, reproductive yookaan immoo accessiin isaa fayyaa irratti argachuu qaba maal fakkaata kan jedhu irratti akkasumas immoo resource keenya wal qabsiifnee
nama agamiitu dhalachuu qaba, dhaloonni haammi dhalootaa yookaan beevariin dhalootaa maal fakkaachuu qaba kan jedhu irratti nu gargaaru jechuudha. This influence of the state and their policy can directly target fertility or more indirectly shape the border rationalist context of fertility geographic. Egaa kuni kan gargaaruuf maallaa fi kun immoo directly haala dhalachuu ilma namaa yookaan dhalachuu baay'achuu ilma namaati irratti yookaan immoo indirectly dhalachuu ilma namaati irratti maal akka godhuu fi dhiibbaa gochuu akka danda'u yookaan immoo influensii gochuu akka danda'u biyya takka keessatti poolisiin kun meeqa jechuudha. Pro-natalist policy kan jennu irraa haa kaanu. Pro-natalist what is the major characteristic amalli isaa maal fakkaata? Pro-natalist kana biyya kamtu implemented godha yookaan biyyoota kam keessatti implemented ta'ee biyya kam keessatti hojiirra oola yaanni pro-natalist jennu kun jennee haalaallume. Pro-natalist policy seek to increase fertility in the particularly in the population growth rate in general. Egaa pro-natalistiin kun namni akka dhalatu namni akka baay'atu poolisii gargaarudha. Kanaafuu inni maal barbaadaa fedhiin isaa increase fertility yookaan hammi dhalataa yaa baay'atu namni haa dhalatu uummanni maal haa ta'u growth haa ta'u biyya keessatti uummanni population growthin haa dabalu jedha malee population growthin gad haa bu'u hin jedhu. Kanaafuu kan inni heeyyamu maallaa fertilitiin akka baay'atu fertilitiin akka dabalu fertilitiin akka guddachaa adeemu uummanni gara da'umsaatti yookaan immoo gara ijoollee godhachuutti akka dhufu kan gargaarutu pro-natalist jedhama. Inni kun population growth support godha jechuudha. Pro-natalist seek incentively increase fertility. Egaa pro-natalistiin kan inni barbaadu gadi bu'insa maal barbaada? Fertilitiin akka dabalu waloruun yookaan immoo baay'achuun akka dabalu barbaada jechuudha. They have a long historical pre-grade and have been adopted by numerous countries not withstand the civil elaborate issue they can rise. Egaa inni kuni history dheeraadhaan dura kan fayyadamaa turan akka ta'ee fi biyyoonni baay'een adapt godhanii kan itti fayyadaman odoo maaliin godhin siivili laabireetii odoo godhin yookaan immoo uummataan odoo gargar hin godhin uummanni akka baay'atu kan itti taasisan uummanni akka waloru kan itti taasisan biyyoonni garagaraas kan implement godhin hojiirra oolfatan pro-natalistii kana jechuudha. Well no single policy appear most of effect such policy do appear influence fertility. Egaa poolisii tokko duwwaan singilii kan ta'e qofti uummanni akka horu yookaan uummanni akka baay'atu gochuu hin danda'u. Yaa ta'u garuu poolisiin kun biyya keessatti yoo argame maaliif influence gochuu danda'a effectively fertilitiin akka dhufu yookaan immoo haalli fertility yookaan immoo baay'inni uummataa akka dabalu taasisuu danda'a jechuudha. Within Europe, some countries, notably Germany, French, Sweden, Italy, and Spain, had pro-natalist policy in place early in 1930s, but the turn into of the present country around 1888 country provide initiative for women to have children. Egaa amma biyyoonni baay'een addunyaarraa jechuudha maal fayyadamu pro-natalist kana yookaan poolisii akka namni horu gargaaru kana fayyadamu. Isaan keessaa kan yaadataman notably German amma hin beektu ectolive kan jedhu sistema ectoliveetiin maashiniidhaan nama oomishaa akka hanqina namaatirraa hin beektu. Kanaaf German maaliin eeyyamti akka namni wal horuu hin eeyyamti. French, Sweden, Italy fi Spain maali fayyadamu? Pro-natalist fayyadamu. Kunniin bara 1930 irraa kaasaniitu yookaan waraana addunyaa tokkoffaan erga dhume irraa kaasanii hin fayyadamu turan. Yaa ta'u garuu currently ammatti jechuudha biyyoonni 88 akka addunyaatti jechuudha akka dubartoonni ijoollee godhatan akka dubartoonni gaa'elatti seenanii ijoollee horatan hin jajjabeechuu yookaan immoo hin gargaaru jechuudha. Generally, biased explicitly exhaustion and the propaganda pro-natalist usually expressed in policy imprint welfare issue. Egaa poolisiin kun in general yoo lafa goonu uummanni akka waloru yookaan immoo akka inni baay'atu kan agarsiisan keessaa tokko ta'ee akkasumas immoo nagaa biyyattii yookaan nagaa uummataa irrattis kan xiyyeeffatu welfare uummataa issue keessa galfatee kan xiyyeeffatu ta'etu akka propagandaatti yookaan akka yaadaatti akka ilaalchaatti lafa kaa'amaa jechuudha. It comes through, for example, in a scheme and that facilitate women leaving the paid labor force, grant mother significant maternity pay or provide substantial support for child caring mother. Egaa poolisiin kun pro-natalist kan jennu kun dubartoonni hojii gallakkisuudhaan yookaan facility isaanii barbaachisu erga guutamee fi booda yoo hojii hojjetan yookaan immoo hojii hojjechaa jiraatan hojii isaanii sana gallakkisanii mindaa isaanii pay labor force kafaleemii fi akkasumas immoo giraantii gargaarsa material pay yookaan immoo gargaarsa haadhummaa gargaarsa da'ummaa erga deechiin booda gargaarsa mana isheetti haadhaaf taasifamu gargaarsa haadhummaa erga argattee akka argattu taasifamee maal godhamti dubartiin akka daa'ima deechuu yookaan akka daa'ima argattu taasifamte jechuudha. Yoo hojjettuu taate hojii mindaan hunduma kafalamuuf gara
daa'ima da'uutti akka isheen deebitu taasisu jechuudha warri poolisii kana hordofan. For example, the French government work to increase birth rate through such measure as a 1939 family code, provision of social and family benefits such as birth premium, allowance to young married couple and housing subsidy. Egaa amma fakkeenyaaf biyyoota akkana godhan keessaa tokko Faranjaa fudhan. Faranji maal gooti akka wal hormaanni dabalu yookaan immoo sadarkaan wal hormaataa dabalu governmentiin achi keessa maal godha family code kan jedhu tokko implemented godha yookaan meejarii family code jedhamu bara 1939 irraa kaaseetu kan inni itti fayyadamu jalqabe. Inni kuni soshaalii akkasumas faamiliin tokko akka benefitii ta'u irraa fayyadamaa ta'u taasisuudhaan akkamitti fakkeenyaaf barzi piriimiilii yoo daa'ima horan daa'ima saniif kabaja ishiidhaa barbaachisu akkasumas kennaa ishiidhaa barbaachisu hin kennaa dargaggummaatti akka gaa'ela keessa seenan kaapiliin dargaggummaatti gaa'ela keessa seenanii yeroo dargaggummaa isaaniitti wal fuudhanii akka daa'ima baay'ee horan akkasumas immoo gaafa mana ijaaruudhaan dadhaban mana akka ijaarratan sabsiidii yookaan deeggarsa garagaraa durgoo garagaraa kennamaaf jechuudha faranjii keessatti faamilii koodii kan jedhamu fayyadamti. Kanaafuu akka dubartoonni da'an maal godhu hin jajjabeechuu jechuudha. Money policy and the social cultural environment is a support work more indirect and promoting fertility than explicit pro-national policy. Egaa biyyoota ammaa keessatti poolisiin garagaraa social culturein garagaraa maal godha akka daa'imman horatan yookaan immoo daa'imman argatan hin jajjabeecha culturein garagaraa social environment keessa jiru. Yaa ta'u garuu indirectly fertility maali ta'atu dhufaa jira jechuudhaas keessatti promote yoo culturein yookaan immoo socialiin uummata tokko poolisiin uummata tokko environmentii sana keessatti uummanni akka daa'ima baay'ee horatu kan gargaaru ta'e fakkeenyaaf amantii baay'een oloraa baay'eedhaa kan jedhu yoo ta'e amantiin kun pro-natalistii kana odoo itti yaadamin maalii gochaa jira jechuudha promote gochaa jira yookaan immoo babal'isaa jira jechuudha. For example, acknowledging factor like fertilizer, government makes seek to ensure great equality within the workplace and the reduction of burden of family work responsibility by creating more flexible working hours, children care assistance, tax incentive, family allowance or low cost housing loan. Egaa gaafa kana fakkeenyaaf maal godhaa governmentiin waan kana walitti qabsiifachuudhaaf yookaan immoo fertilizing kun akka jabaachaa deemu yookaan immoo akka wal hormaanni kun baay'achaa deemu maal gochuudhaaf maal godhaa equality uummata jidduu jiru work replace fi akkasumas immoo bardarii uummata jidduu jiru gadi buusuudhaan warra hojii keessa jiranii fi warra hojjechiisanis walqixa taasisuudhaan akkasumas immoo bardanii bakka hojii jiru maatii jidduu jiru gadi buusuudhaan maal godhaa responsibility ofii fudhata jechuudha mootummaan. Responsibility akkamitti fudhata yeroon hojii akka flexible ta'u sa'aatiin hojii akka isaaniif mijatu daa'imman warra keer godhan assist yookaan immoo kunuunsan assist gochuudhaan warra daa'imman kunuunsan amma fakkeenyaaf dubartiin takka odeech gargaartuu ishee assist gochuudhaan dhiyeessuudhaan tax incentive taxi gadi buusuudhaan family allowance yookaan immoo mirga maatii kennuudhaan akkasumas immoo mana kiraa yookaan mana keessa warra jiraatan koostii isaa gadi buusuudhaan maal godhaa akka wal hormaanni kun saffisu taasisaa jechuudha. Such policy can make having a child more economical feasible, highly relevant when not the high average of cost. Rising a child. Egaa maal godha poolisiin akkanaa kuni akka daa'imman baay'ee namoonni qabaatan economically akka isaan hubatan taasisa. Jechuun economically hin barbaachisa daa'ima qabaachuun jedhanii akka yaadan erga taasiseen booddee daa'ima horuun yookaan daa'ima argachuun akka isaan biratti murteessaa ta'u. Koostii average jiru sana irraa gadi buusuudhaan koostii sana yookaan jireenya irratti xiyyeeffachuu odoo hin taane waa'ee daa'ima baay'isuu irratti akka isaan xiyyeeffatan akka isaan irratti xiyyeeffatan taasisaa jechuudha. In search of an Austrian study found increase in paternal leave increase fertility. Egaa maal godhaa Austriyaa keessatti immoo akka qo'annoon garagaraa gaggeeffametti maalidha kan isaan taasisanii daa'imti yookaan immoo hammi dhalachuu kun akka baay'atuuf parentii keessatti akka baay'atuuf wanna hojjetan sana irraa kaasuudhaan yookaan immoo yeroo isaanii iddoo biraatti akka hin dabarsine gochuudhaan increasingly fertility irratti akka xiyyeeffatan daa'imman akka horan taasisaa jechuudha. Pro-natalist policy may also be motivated by concerns about dependency consequence of an agency society of love fertility. Egaa pro-natalistiin kun inni biroo kan inni fayyadamuu fi warra love society hawaasa fertilitiin isaanii dandeettii wal horuu isaanii gadi bu'aa ta'e akka isaan mootiif ta'an yookaan immoo akka isaan kakaan akka isaan wal hormaata kanarratti xiyyeeffatanii wal horuu danda'an taasisaa jechuudha.
It's noted early government may respond through facilitating emergence since much of the world population is still young. Workers age immigrant from the global south in particular can potentially provide both need workers for country with the decline population as well as increased fertility rate on account for their demographical concentration with the child bearing year. Egaa yeroo tokko tokko biyyoonni Euroopa biyyoonni guddatan maal godhu uummanni isaanii uummanni addunyaa bakka dargaggoo ta'etti yookaan immoo tuyyuu eejii maalii gochuu danda'utti eejii waa daa'imman da'uu yookaan immoo alchuu danda'anitti yookaan eejii isaan dargaggoo ta'anitti akka isaan immigirantiin garaagaraa yookaan immoo warri biyya biroo keessa jiraatan global saawuzii kan jedhaman biyyoota ikoonomiin isaanii gadi bu'aa ta'e irraa global saawuzii warra jennuun irraa jechuudha gara isaaniitti dhufanii akka isaan biratti walooran taasisu. Amma gaafa yaangiin yookaan dargaggoon addunyaa immigirantii ta'uudhaan gara biyyattii keessatti galu waan lama fayyadamu jarri kun. Maal fayyadamu gama tokkoon tokkoffaa irratti warkarsiidha. Warkarsii jechuun warra hojjetan hojii irratti dargaggoota waa'ee ta'in warra hojjetan argatu. Kun immoo biyya dandeettii walhoraa uummanni gadi bu'aa jirutti walhormaan uummataa gadi bu'aa jirutti akka fertilitiinis dabalu taasisa. Maaliif child bearing yeariidha umrii itti walhoruu danda'an yookaan umrii walhorummaa irratti maalii ta'u waa'ee ta'eef immigirantii ta'uudhaan garas baqatan waa'ee ta'eef. Such policy, however, likely to be extremely political sensitive. Egaa poolisiin akkanaa kun extremely ibsa maalitii jechuudha kan politically sensitive ta'e yookaan immoo political irratti based ta'anii warri yaada kana adeemsisanis hin jiru jechuudha. Faallaa isaa kan ta'e pro-natalistidha. Faallaa kan ta'e immoo yaadni biroo kan jiru maal jedhama? Anti-natalist jedhama. Anti-natalist kan jedhamu poolisiin kun. Poolisiin kun immoo guutummaan guututti daa'ima tokko daa'ima lamaa ol akka hin godhanne kan oogudha jechuudha. What are the characteristics of an anti-natalist policy? Which country implement an anti-natalist policy? Egaa poolisii kana hojiirra kan oolchan eenyu fa'a? Amalli poolisiin kun qabus maal fa'a kan jedhu mee ilaallu. Tokkoffaa irratti anti-natalist policy population policy seek to lower fertility rate, it's particularly in the population growth rate in general. Egaa walumaa galatti anti-natalist kan jennu kun low fertility yookaan immoo tuyyuu sadarkaa walhormaataa akka hin baay'anne uummanni baay'ee akka waliin horre kan godhudha. Poolisiin kun jechuudha. Fedhiin poolisii kanaa akka uummanni hin baay'anne population growth akka gadi bu'u decline akka taasisudha. Country may enacted anti-natalist policy designed to reduce fertility. Egaa biyyoonni anti-natalist policy kana fayyadaman maalii gochuudhaa fi uummata isaanii gadi buusuudhaaf yookaan immoo uummata isaan keessa jiru fertility isaan keessa jiru sadarkaa dhalootaa gadi buusuudhaaf yookaan immoo hamma walhoruu uummataa gadi buusuudhaaf kaayyoo godhataniitu anti-natalist policy kana fayyadamu. In fact, some countries have alternatively between pro and anti-natalist policy. Egaa biyyoonni tokko tokko amma jiru biyyoonni tokko tokko anti-natalist kan fayyadaman pro-natalist kan fayyadaman hin jiru. The most well-known anti-natalist attempt to reduce fertility has been China's one child policy. Egaa biyyoota addunyaa keessa jiran keessaa baay'ee anti-natalist kana kan fayyadamu anti-natalistidhaan baay'ee kan fayyadamu kan beekamtu eenyudha ishiin Chaayinaadha jechuudha. Chaayinaan maal fayyadamti? Poolisii one child policy kan jedhu yookaan immoo poolisii namni tokko maatii tokko keessatti daa'ima tokko kan jedhu kan fayyadamtu Chaayinaan maaldhaaf fertility yookaan immoo sadarkaa walhormaa sadhamootaa gadi buusuudhaaf hamma dhalootaa gadi buusuudhaaf one child policy kana fayyadamte jechuudha. Isheen baay'ee beekamtuudha warra anti-natalist fayyadaman keessaa. When the country break down the campaign to promote birth control in the 1950s, South China total fertility shoot up to over 6.0 by the early 1960s. Egaa yeroo Chaayinaan poolisii one child policy kana hojiirra oolchitu biyyattii keessatti total fertility rate jechuun daa'imti nama 1000 keessatti kan dhalattu percentage 6 turte. Namni 6 nama 1000 keessatti dhalata ture. Kanaafuu baay'ee ol ka'aadha kun. Kanaafuu total fertility rate 6.0 ta'uunsaa baay'ee ol ka'aadha. Bara 1950 keessa kanarraa ka'uudhaan maal goote isheen yaada kana yookaan immoo anti-natalist policy kana campaign kana labsite jechuudha. 4.3 major taking to corrupt the growth rate of population. Egaa akkamitti uummata major gochuu dandeenya yookaan immoo tuyyuu population jiru kana yookaan immoo haala population jiru kana akkamitti lafa kaa'uu dandeenya major goonee take gochuu dandeenya kan jedhu haalan. The response to feed population growth out of hand and outgripping available resources predicted by the Maltas, there had been number of national, regional and international initiatives aimed to slowing down the world fast growth population. Egaa akka addunyaatitti amma yeroo kana sodaan jiru maalidha inni population growth jechuun guddinni uummataa sadarkaa
ittiin to'atamu yookaan immoo harka namootaatii bahee sadarkaa hin to'atamne irra ga'uu isaati. Kun immoo Toomas Maaltas yookaan immoo Maaltas akka predict godhetti population growth maal jedheera inni population growth fuudii resource fuudii jiru hin caaladhee Toomas Maaltas akka lafa godhe ilaalleerra. Kanaafuu amma maal jechuu barbaadetanani yaada inni predict godhe sana yookaan immoo resource irratti ilaalcha fi namoota wal bira qabee gaafa lafa gaa'u Maaltas akka tilmaame sanitti uummanni to'annaa yookaan harka mootummoota addunyaa jalaa bahaa akka jiru baay'inni uummataa dabalaa akka jiru naashinaali akka biyyaatti riijinaali akka naannootti immoo intarnaashinaali akka addunyaatti fast grow population akka jiru hin beekama. Kana immoo maal gochuu qabna jechuudha slow down gochuu yookaan immoo gadi buusuu qabna jedhaniitu eemiin addunyaa kana fakkaata jechuudha kaayyoon addunyaadha. In the 1970s, so great was the concern over the world population expansion that a world population conference was held in Bucharest 1974, in which 136 countries agreed to world population plan of action. Egaa bara 1970 keessa mariin guddaan akka addunyaatti waa'ee uummata dabalii uummataa kanarratti taasifamee jira. Innis maal jedhameetu waamama? World population conference kun Bucharest jedhameetu waamama. Waa'ee uummataa irratti World Population Plan Action lafa kaa'uudhaaf yookaan pilaanii haala dabalii uummataa kanarratti pilaanii lafa kaa'uudhaaf Bucharest kanarratti mari'atan. Biyyoonni mari'atan biyyoota 136. Biyyoota 136. This plan highlighted the need to introduce family planning program to reduce the rate of population growth in order to conserve resource and improve standard of life. Egaa pilaanii kanarratti plan of action kan jedhame kanarratti kan isaan highlight godhanii yookaan immoo irratti mari'achaa turanii waa'ee family planning yookaan karoora maatii kana uummata barsiisuu introduce gochuu akkasumas immoo population growth jedhu kana immoo maal gochuu hir'isuudha akkasumas immoo resource keenyas conserve gochuudhaan yookaan kunuunsuudhaan resource qabnu kunuunsuudhaan uummanni haalli jireenya uummataa standard of living uummataa improve akka dabalu taasisuudha. Kaayyoon isaa tokko family planning akka fayyadaman gochuu, fertility rate reduce gochuu, population growth reduce gochuu, resource qabnu conserve gochuu fi haala jireenya uummataa standard isaanii increase gochuu yookaan improve gochuu keessattuu irratti jechuudha biyyoota less developed country keessatti biyyoota reefu guddachaa jiran biyyoota guddina dinagdeetiin duubatti hafoo ta'an biyyoota saaraa gadi yookaan south world kanneen jedhaman keessatti sardi continent kanneen jedhaman keessatti jechuudha guddina dinagdee akka isaan fidan taasisuudha. Ever since the Bucharest conference, the link between population growth and development has become even be directed. Egaa Bucharest conference gaggeeffame irratti kan isaan wal qabsiisanii link godhanii mari'atan population growth fi development wal qabsiisanii directly kan isaan irratti mari'achaa turan. Population growth fi development uummannoon of development maal fakkaata development fi uummata jidduu hariiroon jiru maal jedhanii wal qabsiisanii mari'achaa turan. In 1994 there was an international conference on population and development in Cairo which aimed to link population more effectively to core development agent. Egaa bara 1994tti international conference waa'ee uummataa irratti mari'atamaa ture eechatti mari'atamaa ture Cairootti yookaan immoo magaalaa guddittii Ijiptitti mari'atamaa ture. Inni kun waa'ee development fi waa'ee population link godhee wal qabsiiseetu maal akkamitti irratti mari'atamaa ture kaayyoon isaanii population more effectively development agenda akka ta'u jechuun population guddina keessa akka hin baane guddina dhufuuf uummanni daangaa akka hin taane yookaan uummanni dhufu guddina dinagdeetiif gahee taphachuu akka qabu lafa kaa'achuudha. Global population is increasingly by about 1.5% per year. A growth rate should it is persist that less than half of the century will double the number of population we live on the planet. Egaa amma globally akka addunyaatti haalli dabalii uummataa waggaatti jechuudhaan waggaatti percentii 1.5 kanneen dabalaa jiru. Percentii 1.5 dabalaa jira. Haala kanaan growth kanaan yoo kan itti fufu ta'e akkanumatti haala kanaan kan itti fufu ta'e uummanni amma pilaanetii keenya irra jiraachaa jiru kun yookaan uummanni amma addunyaa keenya irra yookaan erzii irra jiraachaa jiru kun deebi'ee double ta'uudhaaf lakkoofsi isaa double ta'uudhaaf waggaa muraasa yookaan immoo maali waggoota 50 yookaan century walakkaa waggaa 50 asitti double ta'uu danda'a. Kana jechuun namni biliyoonni 8 addunyaa kanarra irra jiraate yookaan pilaanetii kanarra irra jiraate currently waggaa 50 keessatti half of century keessatti meeqa ta'uudha naannoo biliyoona 16 ta'uudha jechuudha. Kanaafuu uummanni pilaanetii keenya irra jiraatu haala kanaan percentii 1.5 waggaa waggaadhaan kan dabalu taanaan double ta'uudhaaf
mataan isaa double ta'uudhaaf lakkoofsa jiru kanaan double ta'uudhaaf waggaa 50 olitti fudhatu. Waggaa 50 akkatti double ta'uu danda'a. On the other hand, modern medical techniques are producing life extensive but not healthy life extensive, and we are seeing a number of old, chronologically sick or disabled elder people in increase longer economically and productive retirement who need consequently increase number of younger people to support him. Egaa addunyaa irratti amma nuti maal mil'achaa jirra gama birootiin lakkoofsi uummataa akka dabalan kan taasisaniin meediisiniiwwan garaagaraa umrii namootaa kan dheerachan haala jireenya isaanii kan dheerachan jiru akkasumas immoo productive lifeidhaan akka jiraan fayyaa gaariidhaan akka jiraan kan taasisan jiru. Kana jechuun uummanni akka lubbuudhaan hin dabarre kan taasisanis jiru. Kan biroo immoo namoota baay'ee sababa kanaatiif umrii isaanii baay'ee kan turan yookaan kan dullooman baay'ee argina. Chronologically immoo kan disable ta'an, kan dhukkubsatan, kan immoo tuyyuu sammuu isaanii sirriin taanes baay'ee argina. Kana jechuun maal jechuudha? Economically irratti dabalaa waa jiran namoonni kun dabaluun isaanii unproductive. Namoonni dhukkubsatan, namoonni umriidhaan deeman, akkasumas immoo namoonni gargaarsa barbaadan kun unproductive. Unproductive waa'ee ta'aniif maal barbaadu isaan kunniin hojjaan gargaarsa hin qaban waa'ee ta'eef maal barbaadu? Namoota isaan barbaadan yookaan immoo dargaggoonni bakka biraa deemee hojjechuu qaban isaan gargaarsa irratti yeroo isaanii dabarsu. Kanaaf kuni maal godhaa deema? Addunyaa miidhaa deema. Odoo developmentiin hin dhufin baay'inni uummataa dabalaa deema. Meediisiniin yookaan immoo qorichi garaagaraa umrii uummataa kan tursiisu adda baay'achaa deemuun jechuudha. The ability of the earth to sustain the human population posed by Malthus over 200 years ago seriously question. Egaa akka addunyaatitti dandeettii lafti uummata ofirratti qabachuu dandeechuu yookaan immoo sustain gootee namoota addunyaarra jiru kana nyaachistee obaastee jiraachisuu dandeechuu waggoota 200 kana keessatti maali ta'a seriously gaaffii ta'uu qaba akka Malthus lafa godhisanitti. Waggaa 200 dhufu keessatti uummanni amma jiru kun maal akka ta'u maalirra akka jiraatu sustainitiin isaa itti fufee jiraachuun isaa maal akka fakkaatu waggaa 200 keessatti akka Malthus lafa godhisanitti seriously questionidha jechuudha. Gaaffii guddaadha. Dependency on finite resource for energy and water is already threatening international stability. Egaa uummanni maal irratti hirkatee kan jiru finite resource dhumuu danda'u. Resource renewable haa ta'u garuu resource maal ta'a dhumaa deema. Fakkeenyaaf qabeenya addunyaarra jiru kanneen akka albuudotaa, kanneen akka qilleensaa faalamaa dada deemaniin finite resource dhumaa yommuu adeeman enerjiitti fayyadamnaa, watariin fayyadamnu uumaa gaafa deemu tasgabbii addunyaatiif baay'ee maalidha sodaachisaadha. Potential exponential population growth can only make matter worse. Egaa potentially uummanni dabaluun yookaan immoo uummanni waan jirutti fayyadamuudhaaf dabaluun suni maali ta'uu qaba? Maatarii yookaan sodaachisaadha. Uummanni qabeenya irratti akka inni sodaachisaa ta'u beekuu qabna jechuudha. Improving economic development in the most populous country of the developing world leading to change the pattern of demand in the people seek more affluent lifestyle. Egaa Economiin uummataa biyyoota gurguddatan keessatti dabaluun most populous country kan ta'an biyyoota uummata baay'ee qaban keessatti haalli economii biyyoota guddachuun developing world keessatti immoo biyyoota reefu guddachaa jiran keessatti maaliif fedhiidha deemandii isaanii yookaan fedhiin isaanii akka jijjiiramu akkasumas immoo lifestyle isaaniitis irrattis akka isaan xiyyeeffatan taasiseera jechuudha. Addunyaa irratti fedhiin akka dabalu waa'ee lifestyle isaaniitis akka isaan dhiphatan taasiseera jechuudha. Food and energy demand are increasingly faster than had been predicted. Egaa namni waan nyaatu barbaaduun energy barbaaduun fedhiin nyaataa fi energy addunyaa irratti amma baay'ee dabalaa jira. Fast ta'ee dabalaa jira. Kun hamma tilmaamameen ol jechuudha. Hamma tilmaamameen ol fedhiin ilmi namaa nyaataa fi energyidhaaf qabu baay'ee dabaleera jechuudha. Air quality result from over rapid industrialization become major problem that will be major public health effect. Egaa quality qilleensaa yookaan immoo air quality kan jennu kun sababii industrialization addunyaa irratti babal'atee fi industiriin kunniin immoo qilleensa faalaa jiranii fi qilleensi maal ta'aa jira amma baay'ee faalamaa jira. Qilleensi faalamuun immoo rakkoo addunyaa yookaan effektii addunyaa ta'aa jira jechuudha. Major problem yookaan major public health effect ta'aa jira jechuudha air quality. The like determinant of the climate change usually attributed to the development nation are now spread through the developed world, making the ability of nation to achieve the target sign up to the Kyoto unlike the be achieved. Egaa amma climate change kana determine goone jijjiirama qilleensaa amma jiru kanaaf sababa kan ta'an maalidha gaafa jennu attributory isaanii sababa kan ta'aa jiran biyyoota developed nation biyyoota guddatan keessatti aara isaan biraa industry keessaa bahudha. Kanaafuu inni kun immoo biyyoota developing world reef guddachaa jiran keessattis
Rakkoon kun yoo qilleensi naannoo faalamu akkuma hundaatti kan inni faalamu. Kanaafuu biyyoonni developing countries kan baay'ee faalaa jiran garuu biyyoonni developing countries ING reef guddachaa jiranis baay'ee wajjumaan faalamaa jiru. Spreadily wajjin faalamaa jiru. Kanaafuu abilitiin yookiin dandeettiin taargeettii biyyi climate faalame kan yookaan immoo tuyyo warming climate warming kan yookaan immoo tuyyo global warming kan hir'isuudhaaf maal gochuu qabna Kyoto protocol san yookaan Kyoto irratti Japan irratti maaltu mari'atame biyyi communication kamu mandatoriidhaan haala qilleensaa faalama qilleensaa kan hir'isuu qabu jedhanii lafa kaa'aniiru. Kanaafuu biyyi hundumtuu bifa nagaa ta'een qilleensa faalamii fayyaansaa eegate akka jiraatu yoo barbaadame maalii gochuu qabna Kyoto protocol san odoon jaallatiin achieve irratti targeetii sana maal gochuu qabna irratti hojjechuu qabna. Maal gochuudhaaf biyya nagaa taate ability yookaan immoo ibeera nagaa taate achieve gochuudhaaf jechuudha. The international moves. Egaa waa'ee qilleensa kanarratti akkasumas immoo waa'ee growth uummataa kanarratti population growth kanarratti internationally convention taasifaman marii taasifaman maal ture inni ilaalu. In 1994 the United Nations Population Information Network Organization POPN and the International Conference Parliament Population and Development ICPPD and the International Conference of Parliament on Population and Development ICPD in Cairo. Egaa bara 1994tti dhaabbanni gurguddoon sadii POPN kan jedhamu ICPD kan jedhaman echatti mari'atanii Cairootti mari'atan. United National Population Information Network kan jedhamu organization kun International Conference Parliamentary on Population and Development kan jedhu ICPPD kan jennu International Conference of Parliamentary on Population and Development kan jennu waa'ee population kana maal godhanii Cairo mari'atan jechuudha. They will shift the thinking recognized at Cairo toward view population from more human and equitable perspective. Egaa Cairootti kan mari'atame kun yaada uummataa yookaan immoo ilaalcha uummataa shift gochuu jijjiiru garamitti jijjiiri. Viewun uummataa yookaan populationiin uummataa maalitti akka jijjiiramu akka ilaalcha namummaa akka ilaalanii fi equitable ilaalcha walqixxummaaf ilaalcha namummaa akka isaan ilaalan yaada isaanii akka jijjiirratan taasise jechuudha. The consensus document that was produced recognized that consumption in wealth country and the rapid population growth in poor country put pressure on the natural environment both local and globally. Eka document guddaan Cairo kanarratti ka'e yookaan immoo yaadni guddaan recognized ta'e ka'e consumption in biyyoota addunyaa biyyoota guddatanii wealth country keessatti taasifamaa jiruu fi rapid population in dabaliin uummataa daddafee dabaliin uummataa biyyoota reef guddachaa jiran yookaan biyyoota harka qalleeyyii keessatti taasifamu qabeenya jirutti natural resource jirutti pressure yookaan dhiibbaa geessisaa jira. Both locally bakkuma jiranitti akkasumas immoo globally akka addunyaatti dhiibbaa geessisaa. Akkamitti dhiibbaa geessisaa biyyoota guddatan keessatti yookaan wealth nation kan jennu keessatti consumption isaan itti fayyadaman isaanii wanni isaan itti fayyadaman. Biyyoota guddachaa hin jirre yookaan immoo biyyoota poor country biyyoota jedhaman yookaan south world kan jedhaman keessatti immoo maaltu kan babal'achaa jiru rapid population dafanii ooluru. Kunniin immoo maalii godhaara natural resource amma jirurratti locally isaa ta'u globally dhiibbaa geessisaa jira jechuudha. Rather than simply equitable population policy with the family planning, that the new thinking in the population growth should be stabilized and the development enhanced by attacking some of the root of the problem by improving human access to education, healthcare and economic and political education. Egaa gama birootiin maal gochuu qabna rakkoo kanneen muru furuudhaaf equitable population ilaalcha sirrii ta'een bifa walqixa ta'een kan jiraatan uummata kana dhuumuudha. Kana jechuun family planning fayyadamni. Family planning gaafa fayyadamnu uummanni bifa qixa ta'een akka jiraatu think akka godhu gochuudha. Kana jechuun uummata tasgabbeechuu growth jiru kana tasgabbeechuu population growth jiru kana maal gochuu qabna tasgabbeechuu qabna yookaan dafee akka uummanni waliin horre gochuu qabna yookaan immoo development inneensi gochuu qabna. Development guddina biyyoota guddisuu qabna. Kana gochuun maal gochuudhaafi kana gaafa goone uummanni ilaalcha sirrii ta'e growth irratti yookaan guddina irratti akka qabaatu gaafa taasisnee fi development akka guddatu gaafa goone rakkoo jiru sana yookaan immoo problemii jiru maal gooneerra furuuf ruutii lafa gooneerra yookaan furmaata lafa gooneerra. Kun godhamuu kan danda'u furmaata argachuu kan danda'u dubartoonni maal akka argatan education akka argatan barumsa akka argatan health care tajaajila fayyaa akka argatan economy keessatti active akka ta'anii fi political education keessatti participate akka ta'an gochuudhaan dubartoonni hojiitti akka dhufan umurii isaanii turanii gara gaa'ilaatti akka seenan taasisuudhaan dubartoonni yeroo isaanii hojii irratti barumsa irratti fayyaa irratti akkasumas immoo political education keessatti akka isaan dabarsan taasisuudhaan akka wal hormaan hin dhufne development irratti akka isaan hojjetan taasisuudha jechuudha kaayyoon isaanii. Today, more than half of
all of developing country have national population policy and about 113 nation government subsidy family planning service. Egaa addunyaa irratti amma yeroo ammaa kana jechuudha uummata addunyaa irra jiraatan yookaan immoo biyyoota developing country jedhan keessaa muraasni isaanii gimmaashatti kan lakkaa'aman maaliif fayyadamaa jiru? Family planning kana fayyadamaa jiru. Akkasumas immoo policy population policy anti-natalist jennu sana fayyadamaa jiru. Addunyaa irratti immoo biyyoonni 130tti lakkaa'aman uummanni family planning akka fayyadamu yookaan immoo karoora maatii akka fayyadamu maalii gochaa jiru? Subsidy yookaan immoo deeggarsa taasisaa jiru jechuudha. When pulled by the United Nations 1994, 91% of the countries that lacked national population policies state that they intend to formulate them in nearly future, reflecting rising global community population related concern. Egaa biyyoota akka addunyaa United Nationiin bara 1994tti erga mari'atanii booddee parsantii 91tti kan lakkaa'aman biyyoonni addunyaa jechuudha. Maalii gochaa jiru? Uummattoota isaanii akka isaan population growth keessa seennee fi poolisii kan akka isaan fayyadaman jajjabeechaa jiru jechuudha. Kun immoo maal agarsiisa? Rakkoo uummata wajjin population wajjin jiru sana yookaan immoo globally uummata dabalaa jiru san rakkoo isa wajjin jiru concern godhanii yaada keessa akka isaan galfatan agarsiisa jechuudha. But the national policy statement do not necessarily translate into program implemented. Egaa national policy amma bahee biyyoota keessa hin jira malee haala barbaachisaa ta'een implemented yookaan hojiirra oolaa hin jiru jechuudha. Rank population control method. Egaa population akkamitti control goona yookaan immoo uummata dabalaa jiru daballi uummataa akkamitti control goona kan jedhu irratti mee haalaallo jechuudha. Tokkoffaa irratti child tax kan jedhamutu jira, one child policy kan jedhamu jira, family planning kan jedhamu jira. Kunni sadanuu mala fertility reduce goona yookaan immoo ittiin prevent ittiin goonuudha. Kanaafuu child tax kan jedhu haalaallo. Higher taxation for parent with more children is one of the method can be used to control the population. Egaa higher taxation kan jedhamu kun uummata namoota yookaan maatii family ijoollee baay'ee qaban akka isaan ijoollee baay'ee hin horanne taaksii irratti gatamu. Taaksii akka isaan kafalan taasisuudha. Ilma dhalchuudhaaf yookaan ilma dhaluudhaaf taaksii kafalu jechuudha. Kanaafuu taaksii higher ta'e taaksii xiqqaa yoo ta'an taaksii higher ta'e irratti gatuudha jechuudha. Eenyurratti? Parent irratti, maatii sana irratti. Akka maal hin gooneef control gochuudhaaf population growth kana control gochuudhaaf. This method of population control ensures that taxpayers are entitled to estimation for a specific number of children, most first two, but no other. Egaa akka malli kun maali gochuudha kan inni barbaadu warra parentii sanarratti taaksii akka isaan kafalan taxpayer akka ta'an gochuudhaaf akkasumas immoo specific number akka isaan argatan exempted gochuudhaaf yookaan immoo daangessuudhaaf. Kana jechuun immoo uummata baay'ee akka isaan hin godhanne nama lama kan jalqabaati fayyamee nama lamaan booda yoo kan daante maal gochuu? Taaks gochuudha. Kanaafuu kun maatii daa'ima godhachaa jiru san daa'ima da'aa jiru kan daa'ima dhalchaa jiru san taaks gochuu jechuudha. Family planning. Family planning, the idea of family planning highly related to access to safe, voluntary means of planning family, take it woman right issue. Egaa family planning kan jennu kun uummanni fedhii isaatiin karoora maatii baafachuudhaan safe kan itti godhu kan akkasumas immoo voluntaryidhaan ilmi namaa kan baay'een family planning kan itti fayyadaman mirga kan kennamuuf jechuudha. Family planning centered to gender equity and women empowerment and it is key factor in reducing poverty. Egaa family planning kun dhiiraaf dubartoota hedduutti akka walqixxummaan dhufu hin taasisa. Kana jechuun yoo da'uu barbaadde mari'attee kan deechu yoo da'uu hin barbaanne immoo mari'attee kan da'uu itti dhiistudha waa'ee ta'eef jenderii lamaan jidduutti equality hin eegaa. Akkasumas immoo dubartoonni empowerment isaanii dandeettii waa uumuu isaanii dandeettii waa oomishuu isaanii akka dabaluun taasisa. Kun jechuun immoo faamiliin tokko mari'atee kanatti gaafa deemu hiyyummaa hir'isuudhaan akkasumas immoo key factoryidha jechuudha. Akka maal hir'atuuf? Akka poverty irraa hir'atuuf. Yet in developing region, women who want to avoid pregnancy are not using effectively family planning method. Egaa agammaatti biyyoota reefu guddachaa jiran keessatti biyyoota dinagdeedhaan gadi bu'aa ta'an jiran keessatti dubartoonni ulfa yookaan ittisuu yoo barbaadan haala sirna qabeessa ta'een itti fayyadaman jechuudha. Haala effective ta'een family planning kana maal godhanii itti fayyadaman jechuudha. Avoid pregnancy gochuudhaaf. This is because of lack of access to information or service and the lack of support from the partner of community. Egaa sababni kana ta'eef yookaan dubartoonni family planning kana sirnaan itti fayyadaman jirreef tokkoffaa maalidhaan access information gahaa ta'e dhabuurraa tajaajila gahaa ta'e dhabuurraa akkasumas immoo namoota isaan bukkee jiru partnerii isaan bukkee jirurraa gargaarsa dhabuurraa akkasumas immoo hawaasa naannoo isaanii jirurraas gargaarsa dhabuurraa kan ka'e jechuudha.
This strengthens that ability to build a better future for themselves, their family and their community. Egaa kun immoo maaliidhaaf sodaachisaadha? Dandeettii maatii ofiitiif yookaan gara fuulduraatti maatii gahaa ta'e maatii ishiidhaaf barbaachisu akkasumas immoo ofii ishiitiif community ishiitiif kan barbaachisu uumuu irratti kun maal inni rakkoodha jechuudha, sodaadha. Contraception as one of the family planning mechanism in the most popular population control method in the world. Egaa contraception kan jedhamu yookaan immoo malli ittisa da'umsaa itti fayyadamu amma addunyaa irratti maal inni pilaaniingii mekaanizimii uummanni baay'een itti fayyadamu most popular kan ta'e hawaasni baay'een itti kan fayyadamudha jechuudha. Addunyaa irrattis baay'ee beekamaa kan ta'edha. Wanni malli ittisa da'umsaa itti fayyadaman kun. This method is used to prevent pregnancy. Egaa malli kun contraception kan jedhamu kun mala ulfa yookaan immoo ulfa ittiin ittisanidha jechuudha. There are several methods of contraception or birth control. Inni kun maloota garagaraatu jira kan ulfa kana yookaan immoo mala tooftaan pregnancy ittiin ittisan kun maloota baay'eedha kan inni qabu. Some of the methods are irreversible, well others temporary. Baay'ee isaanii irreversible yookaan immoo kan qaama keessa dhokatan kan baay'ee turanidha. Tokko tokko immoo temporary kan guyyaa kan ji'a kan waggaa jechuudha. Irreversible kan jennu kun kan waggaa 6, waggaa 12, waggaa 4, waggaa 3 ta'uu danda'a jechuudha. One child policy. One child policy kan jennu kuni poolisii daa'ima tokko duwwaa akka horataniif taasisuudha. The one child policy was officially initiative of the China's central government that was implemented in late 1970s and early 1980s. Egaa one child policy kan jennu kun poolisii China keessatti implemented ta'edha. Bara 1980 fi bara 1970 jidduutti governmentiin Chinaadha akka daa'ima tokko godhataniif kan maal ta'edha kan implemented ta'edha. The initial goal was to provide the vast majority of family unity in the country from having more than one child. Egaa yaanni isaa inni gooliin isaa inni guddaan uummanni baay'een hawaasni baay'een jechuudha biyyattii keessa jiru daa'ima tokko ol akka hin godhanne yookaan immoo daa'ima tokko ol akka hin godhanne oogudha jechuudha. The policy implemented was justified by need of slow China's massive population increase. Egaa maal gochuudhaaf implemented ta'e one child policy kan jennu kun China keessatti uummanni isaanii akka malee guddachaa jira waan ta'eef uummata isaanii guddina isaanii kana maalii gochuudhaaf slow gochuudhaaf population increase kana slow gochuudhaaf jechuudha. It was announced in late 2050 that is a program exhausted will end in early 2060. Egaa inni kun bara 1915 akkasumas immoo bara 1916 jidduutti hojiirra kan announced kan ta'edha jechuudha. Implemented for various culture China is operating one child policy for a number of years enforced through the system of finite relax after mass bereavement such as Shikal earthquake. The focus of China on population control helped to provide better health service for human and reducing the risk of death and injury associated with the pregnancy. Egaa akka Chinaatichi one child policy kun hojiirra kan oole naannoo garagaraatti jechuudha. Kaalcharii isaanii keessatti kaalcharii garagaraa qabu. Kaalcharii garagaraa isaanii kana keessatti one policy child kana hojiirra oolchan jechuudha. Kana jechuun namni maatiin daa'ima godhachuu barbaadu nama tokko godhachuu qaba jedhanii hojiirra oolchan. Kun immoo kan inni hojiirra ooluu jalqabe yeroo sana erga maaliin mudatee muddira isaan biratti wantoonni garagaraa akka naachuraalii wantoonni garagaraa erga mul'atanii boodeen isaan keessaa erzikikii sicheen jedhamu. Erzikikii sicheen jedhamu China keessatti erga mudateen boodee akkasumas immoo China maal gootee hojiirra oolchite. Hojiirra erga oolchiteen boodee maal gochuudhaaf population growth kana control gochuudhaaf. Inni kun immoo gaafa population control kana control gootu dubartoonni maal fayyadamu health service tajaajila fayyaa gaarii ta'e akka argatan akkasumas immoo du'a hawaasa keessa jiru hir'isuudhaaf akkasumas immoo du'a dubartoota irratti hir'isuudhaaf dhibeewwan garagaraa hir'isuu fi dhibeewwan pregnancy-dhaan dhufan yookaan immoo dhukkuba ulfarraa sababa ulfaatiin dhufan hir'isuudha jechuudha. At a family planning office, women receive free contraception and the pro-natal class. Egaa akka isaaniitti jechuudha yeroo sana keessatti yoo isaan one child policy hojiirra oolchan kana dubartoonni maalii godhu bifa nagaa yookaan immoo bifa qarshii bilisaatiin tajaajila maalii argatu contraception yookaan immoo ittisa da'umsaa argatu. Akkasumas immoo kilaasiitti itti kunuunfaman yookaan immoo ittisa da'umsaa kanatti fudhatan tolaan argatu jechuudha. Help it provide for pregnancy women to close monitor their health. Egaa gargaarsi kun immoo maalii gargaaraa dubartoota garaadhaa qaban maal akka ta'uuf akka isaan to'annoo gaarii argatan isaan taasisaa jechuudha. India has greatly increased food production per
head over to last 20 years, making better place to absorb higher number. Egaa Indiyaan maalirratti xiyyeeffatte uummanni ishii baay'ee dabalaa jira waan ta'eef nyaata amma jiru kana parsantii qabdurraa dabaluudha. Waggoota 20 darban keessatti haala nyaataa dabaluudha. Kana jechuun uummanni baay'een nyaata kana absorb godhanii fayyadama waan ta'eef nyaata uummanni baay'ee fayyadamu kana akka fayyadamaniif yookaan immoo nyaata uummanni fayyadaman kana haala gahaa ta'een akka isaan fayyadaman taasisuudha jechuudha. The country most recent approach to population issue focus on the advancement of women economical, academically and the social as independent women are more likely to have a small family. Egaa akka addunyaatti amma wanti baratamaa ta'e most recently kanneen jennu population issue kun yookaan yaanni uummataa kun advance dubartoota gara economiitti akka isaan guddatan akkasumas academically barnootaan akka isaan guddatan socially akka isaan guddatan kana jechuun dubartiin independent ta'anii of danda'anii akka isaan jiraatan gaafa kana maal godhu waa'eetiif ijoollee xiqqoo godhachuu danda'u. Hojiitti gaafa seenan barumsatti gaafa seenan socially keessa gaafa seenan independent ta'anii dubartoonni gaafa jiraachuu jalqaban maalii gochuu jalqabu small family akka horachuu jalqabu waa'ee ta'uuf Indiyaan maalii gooti gara nyaatatti xiyyeeffachuudhaan dubartoota immoo empower gochuu jalqabde jechuudha. Afrikaa akka Afrikaatti immoo barjarii ta'an Afrikaa highest in the world. Egaa hammi dhalootaa yookaan sadarkaan dhalootaa akka addunyaatti amma Afrikaa kan qabu hin jiru. Afrikaan highest world birth rate dha. By the year of 50, 20% of the world population will live on the Africa continent. Egaa akka tilmaama kaa'amutti 20-50tti parsantiin 20 addunyaa amma parsantii 14tti fakkaata akka Afrikaan addunyaa irraa uummanni ishee qabdu 20-50tti garuu parsantiin 20 addunyaa eessa jiraata Afrikaan continent irra jiraata jedhameetu tilmaama. That will be almost 2000 million people up from 855 million people today. Egaa akka lafa kaa'amee taa'amutti jechuudha uummata miliyoona 200 yookaan immoo 2000 million people kan jedhaman miliyoona 12 hanga 855 million miliyoona 855 miliyoona 800 fi 55 million dabaluu danda'a jedhameetu lafa kaa'amaa jechuudha. Especially large population growth in expected Nigeria, Ethiopia and the Democratic Republic of Congo. Egaa uummanni baay'een echatti dhufaa inni horama jedhameetu hin baay'ate jedhamee kan inni eegamu biyyoonni eegaman Afrikaa keessaa Nigeriyaan amma first leading of the African population most density fi most number of the population kan qabdu Nigeria dha. Ethiopia akkasumas immoo Democratic Republic of Congo tokko haga sadiitti qabatanii hin eegamu uummata baay'ee akka qabaatan. Other countries like to have major growth include Burkina Faso, Mali, Nigeria, Somalia and Uganda. Egaa kanneen biroo immoo uummanni baay'ee keessatti dabalama jedhamee kan eegamu Burkina Faso, Mali, Nigeria, Somalia, Ugandaanis akkasuma uummanni isaanii major growth hin ta'u jedhameetu eegama jechuudha. Kenya was the first country in sub-Saharan Africa to view now our population grows as a serious impediment in economic prosperity and become first the late 1960 being a developed national family planning campaign. Egaa akka Afrikaatti biyyoota Afrikaa keessaa Keeniyaan biyya ishee jalqabaa maal gootee biyyoota Saaraa gadii keessaa waa'ee population growth kana yaada keessa galfachuudhaan seriously economical prosperity irratti yookaan badhaadhina dinagdee irratti dhiibbaa akka qabu hubachuudhaan biyya maalii gooteedha biyya Afrikaa ishee jalqabaa family planning labsitee akka biyyaatti biyyoota developing country keessaa 1960 keessa Keeniyaan biyya si'a jalqabaatiif family planning labsiteedha jechuudha. The country officially population policy called matching population size with available resources yet leave education family size up to individual family. Egaa kaayyoon population policy kun inni guddaan maal inni qabeenya jiru yookaan population size jiru fi qabeenya availability resource maas gochuu yookaan wal simsiisanii turuudha. Kun immoo haga ammaatti education isaa murtoon isaa eenyuuf kan inni dhiifame uummataa fi akkasumas qabeenya kana wal simsiisuun namoota tokkoon individual family dhaaf hawaasa isaanii yommuu wal hormaata yookaan immoo fertility irratti deeman qabeenya qabanii fi uummata isaaniitiin akka wal bira qabanii ilaalan uummataaf dhiisame jechuudha. As a recently 1970 Africa was essentially self sufficient in food. Egaa recent year baroota isaanii keessa 1970 irraa Afrikaan bara 1970 irraa jalqabdee nyaatan biyya of dandeeche biyya self sufficient taate kan taateyyuu baroota asaanaa keessa jechuudha. What forest the breakdown in the continent ability feed itself has been declined of nearly 1% per year in per capita grain production since 1960 in part due to annual population growth for the continent approach
3% egaa amma akka addunyaatti akka Afrikaatitti continental abilitiin ishee parsantii tokko yookaan immoo parsantii tokkoon maalii ishee nyaanni ishee dandeettiin feed of godhuu ishee nyaataan of danda'uu ishee gadi bu'aa jira yookaan decline ta'aa jira. Parsantii tokkoon waggaatti yookaan waggaa waggaadhaan haani nyaataan of danda'uu ishee gadi bu'aa jira. Per capitaliin yookaan immoo uummanni mataa mataadhaan qarshiin inni argatu productivity irraa qarshiin inni argatu jechuudha. 1960moota keessa maal ta'aa jira annual growth irraa kan ka'e gadi bu'aa jira. Parsantii meeqaan gadi bu'aa inni kun immoo parsantii 3 kan inni gadi bu'aa jiru jechuudha. The root cause of African crisis is population growth faster than any other continent in history. Widespread soil erosion and desertification and the failure of by African government to advocate support of agriculture. Egaa Ruutti keessiin uummanni feed of gochuu hin dandeettii nyaata isaatiin hir'achuu kun maal inni sababa kan ta'uu fi Afrikaa keessatti maaliif haalli dandeettii nyaata isaanii yookaan nyaataan self sufficient ta'uu isaanii parsantii tokkoon parsantii 3 gadi bu'aa deema. Population growth fast waa ta'eef tokkoffaa akkasumas immoo soil erosion haramni biyyee baay'ee waa ta'eef biyyeen baay'een kontinentii irraa waa haramuuf akkasumas immoo desertification yookaan maalitu jira bosonni ciramee lafti goguun hongeen akkasumas immoo failuritiin kufaatiin Afrikaanota governmentii Afrikaanota akka jiruu fi agriculturein isheen qottuyyuu qonni isheen irratti hirmaatuyyuu gaa ta'uun isaa yookaan immoo fail ta'uunsaa gaa ta'uu dhabuunsaa maalitaa jira akka uummanni dandeettii soorata of sooruu hin dandeenye isaan taasisaa jechuudha. The Millennium Development Goal committed by all 190 United Nations member states at root in the concept of sustainable development. Egaa Millennium Development Goal kan jedhamu kuni waggaa 5f kan inni bahe waggaa 5f kan bahe bara namoota yookaan immoo biyyoota nation state 191 United Nations jalatti kan jiranitu waa'ee sustainable development yookaan guddina dinagdee itti fufaa ta'e irratti yaada qaban irraa kan ka'e the Millennium Development Goal kana fidan. Also, 2007 Midway report indicate that the program are underway. Unfortunately, many countries are likely to reach their goal due to the high level of poverty. Egaa yaa ta'u garuu Millennium Development Goal kun waggaa 5 baheerasanii jireera. Hojiirra oolchuudhaaf waa'ee sustainable development hojiirra oolchuudhaaf baasanii jiru. Jiddu galeessa bara 2007 irratti reportiin dhiyaate garuu akka ibsutti biyyoonni baay'een wanta ilaalcha yookaan immoo proclamation labsame kana programii labsame kana hojiirra oolchuu hin dandeenye yookaan immoo goolii kana bira gahuu hin dandeenye. Sababiin isaan goolii kana bira gahuu hin dandeenyeef povertiin guddaa ta'e yookaan sadarkaa hiyyummaa guddaa ta'e keessa waa'ee jiraniifi jechuudha. The population often considered as a source of economic, military and political strength. Egaa populationiin amma jiru yookaan immoo hawaasni amma jiru soorsii economy jiru yookaan immoo military jiru political jiru wajjii keessa kan yaada keessa kan hin galfanne waa'ee ta'eef jechuudha. However, high population or overpopulation can also be considered as a threat to environmental and resource. Egaa amma waliin hubachuu qabnu high population yookaan baay'inni uummataa overpopulation jechuudha. Qabeenya jiru environmentii jiru irratti dhiibbaa dhufuu akka danda'u dhiibbaa fiduu akka danda'u consider gochuu qabna jechuudha. Akka sodaachisaa ta'e environmentiidhaaf resourceidhaaf overpopulation akka inni sodaachisaa ta'e yaada keessa galchuu qabna jechuudha. However, population growth is factors that can be managed. Egaa population growth kun factorota jiran keessa garuu manage ta'uu kan danda'u akka ta'es hubachuu qabna. Human population planning is a means of intentionally control the human population growth. Human population plan kan jennu kun kaayyoon isaa maalidha? Human population rate growth jiru kana control gochuudha jechuudha. Yaanni isaa inni guddaan. The practice may involve increase or reduce the rate of human population growth. Practicing kun yookaan immoo population growth kan jennu kun uummata dabaluu yookaan population growth gochuudhaaf yoo maal fayyadamne pro-natalist yoo fayyadamne akkasumas immoo uummata hir'isuudha yoo maal fayyadamne anti-natalist policy yoo fayyadamne uummata hir'isuudha. Kanaafuu poolisiin jiru kanneen lama irratti apply ta'aa jechuudha. Challenge of population control. Challenge population control irratti jiru haalaan. Although population control is largely supported by mean population, some of the methods used have been contested. Egaa population growth control gochuun kun baay'ee supported hin ta'a. Supported yoo ta'uyyuu garuyyuu gama birootiin itti fayyadamni isaa haala itti fayyadama population control kuni gadi bu'aadha jechuudha. Some religious group against the use of contraceptive and the other population control method. Egaa amantoonni baay'een amma amantiin hin jiraamte amantiilee baay'ee jira addunyaa amantiilee baay'ee jiran kanneen maal godhuu isaan keessaa sam kan ta'an muraasni isaanii contraceptive yookaan immoo mala ittisa da'umsaa akkasumas immoo control method kana maal godhuu against hin dhoogu ittisa da'umsaa mala ittisa da'umsaa kana namni akka fayyadamu hin taasisanii jechuudha. According to the country policy direction for regulating population growth, expanding access to high quality reproductive health care, influence for including for safe and effective method of family planning may help reduce fertility and hastening economic and social development. Egaa
Akka addunyaatiitti jechuudha. Poolisii reguleetii bahee akka ibsutti uummanni amma jiru kwaalitii isaa haay kwaalitiidha. Aksesii kwaalitii jiru kana akka argatan akkasumas riiprodaaktiif heelziidhaaf yookaan immoo heelzi gareedhaaf tajaajila fayyaa isaaniitiif waan gahaa ta'e waan kwaalitii akka argatan akkasumas immoo seefii fi effektiif kan ta'e meetidii faamilii pilaaniingii kan fayyaa isaaniitiif seef ta'e akkasumas immoo kan hojiirra oolmaansaa sirrii ta'e kan hojii irra oolu akka fayyadaman taasisaa jechuudha. Kanaafuu fertility hir'isuudhaaf akkasumas immoo maal gochuudhaaf ikoonoomii fi sooshaali kan jiru diiveloopimentii guddisuuf ariifachiisuudhaaf jechuudha. Kan isaan regulate godhanii poolisiin kun directionii lafa kaa'uuf jechuudha. Yet some of the significant obstacles connected to execution of policy direction. Egaa poolisii baaniif hagammaatti jechuudha. Obstaakilii yookaan rakkoo kanneen ta'an yookaan immoo gufuu kanneen ta'an baay'eedha jechuudha. Poolisii bahin yookaan poolisii jiru sanaan. Inni maalidha isaan kunniin availability of facility equipment. Haala dhiyeessii yookaan immoo argamuu maalii meeshaa tajaajila kana. Kontiraaseeptiivii yoo fudhannu akkasumas immoo meetidii faamilii pilaaningii kana yoo fudhannu haala dhiyeessii isaa argamuu isaa maal fakkaata? Aweernasiin rakkoon isaa amma aweernasiidha. Beekumsa dhabuu siin jedhu faamilii pilaaningii kanarratti namni beekumsa yoo dhabe kanaan booddee da'umsa irratti dhiibbaan qabu akkamitti fayyadamnu kan jedhu irratti aweernasii yoo dhabe laanguweej beerarsii fakkeenyaaf meeshaalee baay'een kan dhiyaatan afaan warra faranjiitiin waa'ee ta'eef laanguweej beerarsiin jira afaan irratti walii galuu dhabuun effectiveness of family planning method haalli itti fayyadama isaatiiyyuu itti fayyadamnee hagam effectidha hagam hojiirra oola kan jedhu akkasumas immoo accessibility of family planning service biyya keenyatti naannoo namoonni jiran sanitti family planningii kun access ta'ee accessiin isaa argama dhiyeessisaa jira cultural acceptance haala kana immoo yoo kan fudhatan ta'e culturein akkamitti fudhata aadaan keessa jiran religious acceptance religiousinis immoo maal jedhe wife husband acceptance yoo abbaan manaa family planningii fayyadamne haati manaa maal jetti akkamitti accept goote akkamitti fudhatan kan jedhu rakkoodha jechuudha. The relationship between population and the social economic development kan jedhu walitti deebina inni kun immoo part 3 unit 4 jechuudha. Amma sanatti nagaan haa ta'u YouTube keenya subscribe godhaa guddaa galatoomaa. Thank you.